Good morning, class. Welcome to your daily current affairs on paper Hindu. We'll see what are the important articles for today. Right. So, US blames Indian official for plot against Panam. So, మనకు రీసెంట్గా తెలిసిందే కెనడా గవర్నమెంట్ వచ్చి మనల్ని అలీగ్ చేసింది దట్ అక్కడ ఖలిస్తాన్ ఒక ప్రో లీడర్ ఎవరైతే ఉన్నారో మ్యాన్ కాల్డ్ నిజర్ దట్ హ్యాస్ హీస్ బీన్ కిల్డ్ బై సమన్ ఫ్రమ్ ఇండియా. So this is the allegations which we got from Canada. In the same line, US now blaming India regarding the plot against Panam. So who is also one such kind of leader on water. So this particular person who is a Khalistani activist again, but he is US based. So US లో ఉంటున్న అతను కూడా చనిపోవడానికి కారణం ఇండియానే. So there is direct involvement of a senior Indian intelligent official. There is that mastermind behind it. Ani US Department of Justice have claimed, right? So India has set up a high level committee. So ఎప్పుడైతే ఇది మన మీద అలిగేషన్ వచ్చిందో సో we've set up a high level committee into US allegation about Indian plot targeting Gurpant Gurpantwant Singh Panam, a US-based Khalistani activist wanted on terror charges, the External Affairs Minister announced here on Wednesday. So what we have told, so fine, we will also set up this high-level committee where we will inquire upon is it really from India or not. So yes, a name is senior official అన్నారు కానీ పర్సనల్ పేరు బయటకు తీయలేదు. So yes, India is going to inquire about it. We will see a gist of it. So under the lens, what is under the lens? India has formed a panel to probe allegations to plot to kill this Khalistani separatist who is Mr. Pana on US soil, right? So the panel will probe nexus between organized criminals, gun runners, then terrorists and others. So ఏవి ఇక్కడ నెక్సెస్ ఉంది మన కంట్రీలో కూడా అని చూస్తారన్నమాట. బట్ వాట్ did this US Justice Department say? Involvement of Indian operatives including Indian ఇంటెలిజెన్స్ అఫీషియల్. సో ఇండియన్ ఇంటెలిజెన్స్ అఫీషియల్ ఫార్మల్గా వీళ్ళే ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు ఈ మనిషి చంపడానికి అన్నది మన మీద ఉన్న అలిగేషన్ అనమాట. ఇండక్షన్ ఆఫ్ యుఎస్ అథారిటీస్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఇండియన్ వాంటెడ్ క్రిమినల్ నిఖిల్ గుప్తా నౌ అండర్ అరెస్ట్ ఫర్ అడ్వాన్స్ పే ఆఫ్ $15,000 ఫర్ హిట్ మ్యాన్. సో హీ ఈస్ బీన్ హైర్డ్ అన్నట్టు చెప్తారనమాట. So they have mentioned that he's been hired for this particular thing, and links between plot against Panam and killing of Hardeep Singh Nizar in Canada. So Hardeep Singh Nizar kuda Khalistani proactive leader, and this particular person Panam is also proactive leader for Khalistan movement. So is there any kind of link between both? Another one. Next, Gujarat police dropped charges against Gupta. So ఈ నిఖిల్ గుప్తా మీద ఏదైతే ఉందో ఆ చార్జెస్ కూడా డ్రాప్ చేశారనమాట. ఇది ఇంకొక అలిగేషన్. సో ఎందుకు డ్రాప్ చేయబడింది? When that particular person is one of the still accused. Okay, so that is something which we have formed a panel which will inquire into it. So that is an update, and this is important for your internal security and again international relations. Next, what was Kerala doing for 2 years on bills, says Supreme Court. So నిన్న మనం ఆర్టికల్ చూసాము. This article has been overthrown. So what is this article about? Where the Kerala government tussle between the state legislative assembly and the governor. So governor stopped giving assent to a row of 8 bills for over a span of 1 year and 2 years. సో వాళ్ళు ఆ బిల్స్ ఏవైతే స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ పాస్ అవుతుందో అక్కడ వాళ్ళు అసెంట్ అనేది గవర్నర్ ఇవ్వకపోవడం జరిగింది. సో దట్ ఈస్ బీన్ అండర్ హాల్ట్. సో ఇన్ దిస్ రిగార్డ్ ద కేరళ గవర్నమెంట్ హ్యావ్ అప్రోచ్ సుప్రీం కోర్ట్ ఫర్ సీకింగ్ జస్టిస్. In this regard, Supreme Court has mentioned that take necessary actions, do not delay. There is no such veto of delay for the governors. And the Supreme Court చెప్పింది. In this regard, what the governor of Kerala did, he passed one particular bill among all others, and rest all 7 bills and 8 bills లో ఒక bill pass చేసి rest of the 7 bills have been reserved for presidential assent. Right. So Supreme Court has asked it for this particular span, what was the governor doing for the span of 2 years? That has been questioned. So the Supreme Court on Wednesday found substance in the argument of Kerala, the state of Kerala, that the governor Arif Muhammad Khan had behaved like a adversary by keeping 8 key bills pending for 2 months before granting assent to one and referring 7 to the president. మరి రెఫర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ముందే రెఫర్ చేసుకోవచ్చు కదా. Why to keep it with him? Why to withhold it for a 2 year span? Not required. So that is something. So what was the governor doing for the span of 2 years in these bills? The power of the governor cannot be used to thwart the normal process of democratic lawmaking by the legislature. So lawmaking by the legislature ఒక ఇన్బిల్ట్ రైట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఈ డెమోక్రసీలో
దాన్ని మనం బ్రేక్ చేయకూడదు అన్నది పాయింట్. సో దట్ షుడ్ నాట్ బి ఇన్ఫ్రింజ్డ్ బై ద గవర్నర్. సో దట్ ఇస్ వాట్ మెన్షన్. నెక్స్ట్ ఆర్టికల్, యుఎన్ ఇండియా బ్యాక్స్ యుఎన్ రెజల్యూషన్ అగేన్స్ట్ ఇజ్రాయెల్ ఫర్ నాట్ లీవింగ్ సిరియన్ గోల్. సో ఏమైంది అంటే రైట్ నో ఇండియా మీద అలిగేషన్స్ ఏమున్నాయి, లైక్ ఇండియా ఫస్ట్ అబ్స్టైన్ ఫ్రమ్ ఓటింగ్. ఏంటి, ఇజ్రాయెల్ అండ్ ఈ యొక్క హమాస్ మధ్యలో వార్ ఏదైతే జరుగుతుందో ఇండియా ఇనీషియల్లీ అబ్స్టైన్ ఓటింగ్. So which created a notion in the international arena that India is pro-Israel right now, because we have now existing certain ties with Israel, infrastructure building gani, ఈ మిడిల్ ఈస్ట్ ఏరియాలో కారిడార్ కానీ మిడిల్ ఈస్ట్ ఏషియాలో కారిడార్, వీటి వలన మనము వీఆర్ సపోర్టింగ్ ఇజ్రాయెల్ ఇనిషియల్లీ వేర్ వీ యూస్ టు సపోర్ట్ మోర్ టు పాలస్తీన్ అన్నది criticism. But later on what happened, again there was some other bills that have been voted in that have been voted in UN. So that have been voted in UN, where India almost five resolutions have been given a positive assent from India. And apart from that, then we have this recent one where there was one particular resolution raised by UN, which UN in the sense UNGA, which is United Nations General Assembly, against Israel. Okay, so against Israel, that they were holding on this Syrian Golan. సో ఈ గోలన్ హైట్స్ అనేవి ఏవైతే ఉంటాయో దాన్ని వీళ్ళు హోల్డ్ చేసుకున్నారు. దట్ ఈస్ ట్రూ ఫ్రమ్ 1967 నుంచి వాళ్ళు హోల్డ్ చేసుకుంటున్నారు అన్నది పాయింట్. సో ఇండియా హ్యాస్ ఓటెడ్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ అ డ్రాఫ్ట్ రెజల్యూషన్ ఇన్ ద యునైటెడ్ నేషన్స్ జనరల్ అసెంబ్లీ దట్ ఎక్స్ప్రెస్ డీప్ కన్సర్న్ over Israel for not withdrawing from the Syrian Golan. So to make it more clear, I wanted to show you the map. So if you can see the screen, see here. So this is Egypt. చూసినట్లయితే ఆఫ్రికా ఎడ్జ్ లో ఇది ఈజిప్ట్. సో హియర్ యూ హ్యావ్ ఇజ్రాయెల్ అండ్ హియర్ యూ హ్యావ్ సిరియా. సో ఇక్కడ గోలన్ హైట్స్ ఎక్కడ వస్తాయి అంటే, see here. So we have Israel here, and this is the Golan Heights, which is the territory and which actually belongs to Syria, but has been occupied by Israel from 1967. Right. So 193 member UNGA voted on the draft resolution, the Syrian Golan, under agenda item, the situation in the Middle East, on Tuesday. So ఇందులో ఏమైంది, 193 member కమిటీలో క్లియర్లీ సిరియన్ గోలాన్ వీళ్ళకి ఇవ్వాలి. ఎవరికి? టు దిస్ to the people of Syria from Israel అన్నదానికి మనం ఇండియా ఓట్ చేసింది. సో నవ్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఇండియా స్టాండ్స్ వేర్ దెర్ ఇస్ జస్టిస్. It's not on the name of the country or the relations to. So that is something which we need to know. Next, the resolution introduced by Egypt. The resolution introduced by Egypt was adopted by 91 votes in favor and 8 against and 62 abstentions, which is not required for us, whereas India has voted. That's all you need to know. We have voted against Israel. Right. Next. We'll go with the next one. Center and Manipur ink deal with banned mighty insurgent body, important for your internal security. Again speaking, because this issue with Manipur and this violences between mighties and rest of the groups there. So ee yokka cookies especially, so ee yokkati highlight avutundi kabatti internal security ee yokka deal kuda chaala important. What has happened? Center and Manipur kalisi, governments kalisi, especially from center you have to understand, center is being represented by Mr. Shah, Amit Shah, Home Minister, and Manipur government together have signed a deal with mighty insurgent body, which is your UNLF, United Nations Liberation Front. So ఈ యొక్క బాడీ అనేది బ్యాండ్ అనమాట. As I told you, there will be certain organizations that will be banned in the country in the name that they are inciting violence or threatening the peace and security of the country. So in the same lines, UNLF has been banned. It is one of the mighty extremist community available in Manipur. So with that particular group, the particular Union Ministry of Home Affairs, Mr. Amit Shah, and Manipur government have inked a peace agreement. Okay, so UNLF has agreed to renounce violence and join the mainstream. So while the discussion ద్వారా వాళ్ళు ఏం చెప్పుకోవచ్చారు, fine, we will end the violence here and mainstream లో మేము కలిసిపోతాం. And you need to understand, UNLF is a body which has been operational. It was been formed in 1964. Imagine from 1964 to 2023 being operational, operating within and outside the Indian territory. That is why this is one of the dangerous one. So yeah, however, they've inked this particular peace deal with them. It is one of the 8 mighty extremist organizations under MHA has declared as unlawful associations under the anti-terror law.
and the Unlawful Activities Prevention Act 1967. So yes, it is extremist organization, one of the organization which is being declared as unlawful organization. As I told you, we ban chestarannamata by declaring it as unlawful associations. It should not be existing. But with this particular group, they've got into agreement and made this group to mingle into the mainstream. Okay, society loki వెళ్ళి కలిసిపోమని చెప్పారు జనశ్రవంతిలోకి. Right, we'll go with the next article. Major oil and gas firms pledged to go carbon neutral by 2050, says COP28 chief. As you know that this particular COP28 meeting has been commenced, the conference of parties in Dubai. So you need to understand that Dubai is one of the leading exporters, not one, but this is a topmost one of the leading exporters of this oil and gas. Now, understand the irony here. That is, being a large oil and gas exporter firms being available in the world, at the same time, it is hosting the COP28, which is focusing on climate resilient technologies, protection of the environment. Are you able to understand? So, in this regard, what were these firms taking action? What were their pledges? Another important. So, what they've clearly mentioned here, several gas companies and oil companies have committed to be net zero. So, it's not completely zero; it's net zero. Even India have target of net zero emissions or carbon neutral by 2050, says by the president, which is president designate Sultan Al Jaber. So what he has mentioned that by 2050, they've pledged, most of the topmost oil and gas companies present in Dubai have pledged that they will be going carbon neutral. And what is this target that India have? What we have, net zero is by 2070. Okay, right. So that is what we mentioned in the United Nations Climate Summit, which has begun during this Thursday. So what is another target is that net zero methane targets by 2030. So recently మనం ఒక ఆర్టికల్ చూసాం దట్ ఏమని చూసాము, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎమిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాని మీద కాదు, COP28 ఏదైతే ఇప్పుడు జరుగుతుందో that has to focus on methane emissions rather than focusing on carbon dioxide emissions. Why? Because carbon dioxide may be long lasting in the environment, but methane, despite being a short living pollutant, but it can cause 28 times more emissions when compared to the carbon dioxide being survived for the span of 100 years. So you need to understand the level of impact that methane gives. So ఆ మీథేన్ టార్గెట్స్ కూడా 2030 నాటికి నెట్ జీరో మీథేన్ టార్గెట్స్ కూడా 2030కి వీళ్ళు ఏం పెట్టుకున్నారు అనమాట. నెక్స్ట్, ఇంటర్నేషనల్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ, విచ్ ఇస్ IEA, estimates that the oil and gas operations account for around 15% of the total energy related emissions globally, or about 5.1 billion tons of greenhouse emissions. So వీళ్ళు చెప్పడం ఏంటి అంటే, as per their estimates, ఈ యొక్క oil and gas operations all over the world 15% ఉంది of the total emissions లో కారణానికి ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ కాంట్రిబ్యూషన్ 15% ఉంది, విచ్ విల్ బి అకౌంటింగ్ టు 5.1 బిలియన్ టన్స్ ఆఫ్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎమిషన్స్, విచ్ హ్యాస్ టు బి కర్బ్డ్. అందుకోసమే వీళ్ళు తీసుకున్న టార్గెట్ ఏంటి, 2050 నాటికి విల్ బి కంప్లీట్లీ మేకింగ్ ఇట్ టు నెట్ జీరో ఎమిషన్స్. ఓకే, right. So you need to understand what are the outcomes, what are the discussions. Everything is important. COP28 is important for your environment and all other goals that we have. Next, MOU signed at Investor Summit in Vizag, translating into reality, says Chief Minister. So Andhra Pradesh article, what is this about? Recent గా జరిగిన ఈ గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్స్ సమిట్ ఉంది కదా, ఆ ఒక సమిట్ లోకి మనకి డిఫరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేది వచ్చింది. సో ఇన్ ద లాస్ట్ 4.5 years 130 large and mega industries have come up across the state with an investment of 69,000 crore, providing an employment for 86,000 persons. So this is what been told by Chief Minister. So whenever you're adding on to your answer, you can mention that over the past 4 years 69,000 crore investments వచ్చింది, which has been providing employment for 86,000 persons in the state. 130 large and mega industries have come into existence. ఇవి పక్కన పెడితే MOU రీసెంట్ గా కొన్ని సైన్స్ జరిగాయి కదా in this global investor summit as part of your G20. Vizag has been the host. So in that particular time, ఏవైతే సైన్స్ వచ్చాయో they've started implementing it in the state. So Chief Minister Y.S. Jagan Mohan Reddy virtually inaugurated and laid stone for a slew of food processing and industrial units worth of 1,100 crore from his camp office at Tadapalli near here. సో ఈ పర్టికులర్ దీని ప్రకారము 1,100 crore బడ్జెట్ తో ఈ యొక్క ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్, ఇండస్ట్రియల్ యూనిట్స్ సెటప్ చేశారు అనమాట, వర్చువల్ గా స్టార్ట్ చేశారు.
So this we have mentioned 130 large and mega projects another వచ్చింది. Next, it is noteworthy that 1.88 lakh new MSMEs have come up in the state, providing employment to 12.62 lakh persons. So understand, ఇన్ని ఎంఎస్ఎంఈస్ వచ్చాయి. ఈ ఎంఎస్ఎంఈస్ ద్వారా 12.62 lakh పర్సన్స్కి ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది దొరికింది అని చెప్తున్నారు. సో వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ స్కీమ్స్. సో నేషనల్ లెవెల్లో చూసుకుంటే స్టాండప్ ఇండియా స్కీమ్స్ ఉన్నాయి. వెరాజ్ ఇన్ ద స్టేట్ లెవెల్ ఇఫ్ యూ కెన్ సీ, బడుగు వికాసం is a scheme which is mostly focusing on this MSME. Okay, so that is something which you need to understand and note it down. Right, we'll go with the next article. Right. Conspiracy under PMLA stands only if the listed crime involved. Why this article first? PMLA. ఎందుకు వచ్చింది? So what is this PMLA? Prevention of Money Laundering Act. So దీని గురించి ఏంటి అంటే recent issue is that FATF has started understanding and evaluating its suggestions being implemented in different countries or not. సో ఎఫ్ఏటిఎఫ్ ఏదైతే ఉందో, ఫినాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ ఏదైతే ఉందో, వాళ్ళు ఇచ్చిన సజెషన్స్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో ఫాలో అవుతున్నారా లేదా. వన్ సచ్ కంట్రీ ఇస్ ఇండియా. ఇండియాలో ఇచ్చిన సజెషన్స్ వీళ్ళు ఫాలో అవుతున్నారా లేదా టు ఫైట్ అగేన్స్ట్ మనీ లాండరింగ్ అండ్ కరప్షన్. So now, whatever are the civil organizations, civil society and NGOs, which are non-profit organizations or whatever it is, ఈ యొక్క నాన్ గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్స్ కావచ్చు, నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్స్ కావచ్చు, సివిల్ సొసైటీస్ కావచ్చు, ఏవైతే గవర్నమెంట్ అగేన్స్ట్గా యాక్ట్ చేస్తున్నాయో వాటి మీద అండర్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ పిఎంఎల్ఏ దివ్ బీన్ టార్గెటెడ్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్ బీన్ బ్యాండ్. అర్థమవుతుందా? సో ఏమైంది, పిఎంఎల్ఏని యూజ్ చేసుకొని వాళ్ళని థ్రెటన్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారని అలిగేషన్ అనమాట. So that allegation, and they've submitted this report from India to FATF. So they've clearly mentioned that you please understand the scenario, what is happening in the country. So in the name of protecting people from doing this or from these actions of money laundering or corruption, they're targeting these civil societies and NGOs. This is what reports submitted by those people. Okay, now what Supreme Court has mentioned in this regard. So conspiracy under PMLA stands only if listed crime involved. సో వీళ్ళేం చెప్పుకొచ్చారు అంటే, ఈ షెడ్యూల్డ్ క్రైమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, ఆ షెడ్యూల్డ్ క్రైమ్ లిస్ట్లో ఏవైతే మెన్షన్ చేస్తారో అవి కమిట్ చేస్తేనే వాటిని పిఎంఎల్ఏ కింద వస్తుంది. Rest of the things will not be covered under PMLA. Okay, so Supreme Court on Wednesday clarified that a person will be booked under criminal conspiracy under the PMLA only if the intrigue was hatched to commit a crime specifically listed in the schedule of this act. So the offense punishable under section 120B of IPC will become a scheduled offense only if the conspiracy alleged is of committing an offense which is specifically included in the schedule. So ఏమని చెప్పారు, ఈ యొక్క షెడ్యూల్లో ఉన్న 120B అప్లికబుల్ అవుతుంది ఎప్పుడు, ఓన్లీ ఇఫ్ ద పర్టికులర్ క్రైమ్ is being committed under the listed offenses in the particular schedule of PMLA. So every crime which may generate proceeds of crime need not be scheduled offense under this particular PMLA. So వేరే ఇంకేదైనా ఉంటే దానిలో మీరు బుక్ చేసుకోవచ్చు, బట్ పిఎంఎల్ఏ కింద రావాలి అంటే ఆ షెడ్యూల్ లిస్ట్లోనే ఉండాలి అని చెప్పుకోవచ్చు. Therefore, in our view, the offense under section 120B of IPC included in part A of the schedule will become a scheduled offense only if the criminal conspiracy is to commit any offense already included in part A, B or C of the schedule. So ఆ పార్ట్స్లో మెన్షన్ చేసినవి అయితేనే వాటిని పిఎంఎల్ఏగా కన్సిడర్ చేయొచ్చు, ఎల్స్ నో. Right. Next article, again this is important for your analysis or reports where you can add again on unemployment or employment details. Okay, important again. So unemployment rate in urban areas have come down. So positive growth, ఏమైంది, we will see. We'll compare with 2023 with 2022 here. See this particular table. సో జూలై సెప్టెంబర్ 2022 సర్వే పీరియడ్లో చూసుకుంటే మేల్లో ఎంత ఉంది, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ 6.6% ఉంది. Whereas in female, it is 9.4%. Together on an average, 7.2% was the unemployment rate, which has been given by PLFS, which is Periodic Labor Force Survey. So, e table for whom this is addressing 15 years and above, whoever are the people who are interested to get into employment, but they haven't got enough chances to go into this employment.
వాళ్ళని అన్ఎంప్లాయ్గా కన్సిడర్ చేస్తారు. ఆ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ 7.2% ఉంది ఇప్పుడు 2022లో, వెరాజ్ ఇన్ 2023 ద సేమ్ మంత్. సో 1 year స్పాన్లో చూసుకుంటే ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ క్వార్టర్ టిల్ సెప్టెంబర్ it is 6.6%. So you can understand that for the males, if you can see it brought down from 6.6% to 6%, whereas 9.4% in female has got down from 9.4 to 8.6. So positive growth అని అర్థం చేసుకోండి. So that is what again mentioned here, and this particular PLFS survey is being given under, it's being conducted under NSSO, which is National Sample Survey Office. Okay, so all these data I've already mentioned here. So that is it about this article. We'll go with the next one. Right, so ఇది అవుట్ ఆఫ్ ఎడిటోరియల్ ఆర్టికల్ అండి. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో కైండ్ ఆఫ్ ఎడిటోరియల్, బట్ దిస్ విల్ నాట్ బి ఇంక్లూడెడ్ ఇంటూ ఎడిటోరియల్ బికాస్ అగైన్ this provides you certain news on your current conditions, and this is a news article given by Narendra Modi ji, who is our current Prime Minister of India. So what is this article about? India's G20 presidency and the dawn of new multilateralism. ఈ ఆర్టికల్ మొత్తానికి కూడా entirely can add on to your answer rating wherever, whenever possible. And this article mentions clearly about what are the steps taken by our country so far in the development, especially from G20. Okay, so I'm going to highlight those things so that you can understand, and then we can move. I wanted you out to know what are the terminologies that are being used by the government as of now. Today marks 365 days since India assumed the G20 presidency. So why is this article about? It's been 1 year where India has assumed this G20 presidency, and successfully we have handed over this particular presidency to Brazil now. Okay, so in this moment, what is our plan? So what has happened? So we are committed to this Vasudhaiva Kutumbakam. Next, 1 earth, one family, one future. These are the spirits where we've run our country, especially in G20 presidency. What were the challenges that have been put forth in front of us while taking this presidency? The challenges were recovery from the COVID-19 pandemic, then looming climate threats, financial instability. Why again financial instability? Due to supply chain disruptions because of the ongoing Russia-Ukraine war, and recently the Israel-Hamas war. Okay, right. Conflict, yes, and debt distress in developing nations. Debt distress, so they're not getting debt, and there are huge financial crisis for the countries like Sri Lanka, also Pakistan. Right, in the middle of conflicts and competition, development cooperation suffered, impeding progress. So wherever this conflicts and the competition to become the world leader maybe, or to lead the world, people have given less emphasis, or this has affected more on the progress. So progress of the world have been lagged because of the ongoing conflicts and competition in the global arena. This is what the overall challenges which has been put forward in front of India while taking up this G20 presidency. Right, so what was our goal? Our goal was to remove the status quo attitude and to come up with an alternative solution, right, towards inclusivity. So we had 4 words defined for our approach to G20 president. So manaki 4 words mana targets. What are those? Inclusive, ambitious, action oriented, decisive. So these 4 words which we had an approach towards G20 presidentialship. So again repeating it: inclusive, where we have included everyone. Inclusiveness in the sense addressing every voice. So where we have opened up doors for inclusiveness, we have conducted this global south summits, and we have addressed the global south issues. We've made African Union part of G20, and we have addressed their issues. Next, ambitious targets about climate actions or any kind of GDP driven issues. Next, action oriented. What are the actions that have to be done in order to ensure there is a no or minimal supply chain disruptions? Next, decisive. That means we haven't talked about just speculations, but we've come up to a consensus among all the nations. So that is something regarding the 4 ways how India have showcased its, its way of dealing with G20. Right. So as I told you, inclusivity dealt with Voice of Global South Summit, where we've addressed the Global South meetings. Next,
Though Jan Bhagidari, people's participation events, the G20 reached 1.4 billion citizens, involving all states and union territories as partners. And on substantive elements, India ensured that the international attention was directed to broader developmental aims and aligning with the G20 mandate. So, what was ours? Inclusivity again, if you take as a India's perspective, and being the world's largest democracy, we have done this through Jan Bhagidari, that means people's participation. We've included all our country's population. For suppose if you can see all the G20 summits, basically how it has happened through the legacy is that if they have chosen one particular place, the G20 summit used to be happening in that particular place. Through the year, there used to be meetings, there used to be participation of that particular area. But what we have done all over the country, we've conducted different meetings. We've given clear priorities to each particular state and involvement of all other union territories too as partners. So here we've ensured that there is cooperative federalism being ensured. Next is being done. And on substantial elements, India ensured that international attention was directed to the broader developmental aims, which was one of the aims. Next, what is the other thing? That we have this environmental perspective, sustainable development goals. We are in 2023 and just 6 years more towards the achievement of 2030 goals of SDGs. So regarding that too, we were spoken, and this also included this interconnected issue. So your SDGs doesn't only address about your environment goals, it also deals with your interconnected issues like health, education, gender equality, each or one particular goal, right? As we know. Next, environmental sustainability is one key goal. Next, a key area driving progress is robust digital public infrastructure. So this is where even India is working on. We have this Digital India scheme, which is started with 2015. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా we've been working with the development of digital infrastructure in the country. So our public infrastructure ki result ఏ Aadhaar, then you have UPI payments and DigiLocker first hand. So these are the things which have showcased revolutionary impact in the country. Right. Next, cleaner and greener world, environmental perspective. So the declaration, Green Development Pact, important, addresses the challenges of choosing between combating hunger, protecting the planet by outlining. So you need to understand that the challenges are, so e particular pact prakaram, they started addressing the challenges regarding combating hunger and protecting the planet by outlining a comprehensive roadmap where employment and ecosystems are complementary, consumption is climate conscious, and production is planet friendly. So you have to have the developmental road, but still you have to ensure that this is through green economy, green development. Okay, so it should be planet friendly. In the tandem, the G20 declaration calls for ambitious tripling of global renewable energy capacity by 2030. This has been agreed in G20 that by 2030 we have to triple the usage of renewable energy. So here comes the question of again climatic finance. So climate finance, Mari, ఇప్పుడు రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ యూసేజ్ 3 times పెంచాలి 2030కి. మరి దానికి కావాల్సిన ఎక్స్పెన్సెస్, how come the developing countries or underdeveloped countries can achieve this target of tripling their renewable energy source without having any financial support or technical support from the developed countries? In this reason, India deliberated and discussed in this declaration, where for the first time there was a recognition of a quantum jump of the needed magnitude of development and financing, moving from billions to trillions. So initially ఏమని ఉన్నిందంటే per year $100 billion మనం వరల్డ్ కి కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలి. ఎవరు? డెవలప్డ్ కంట్రీస్ లైక్ USA. So when they contribute, that will ensure that these particular developing and underdeveloped countries can do convert from non-renewable energy sources to renewable energy sources. But for the first time, after discussions and deliberations conducted under the G20 presidency of India, this billion stock have turned to trillion stock. So G20 acknowledged that the developing countries require $5.9 trillion to fulfill their nationally determined contributions by 2030. So for that case, in order to ensure that there is climatic resilient or climatic protecting technologies being developed in the countries of developing and underdeveloping nations, definitely they need $5.9 trillion. Okay, next, India's women reservation bill coming to our country, where we are ensuring gender equality. So for the first time ever in the country, in the Lok Sabha level, that means in the central level, we have ensured that India's women reservation bill has been
passed, where one third of the India's political representatives in parliament would be from women, and also in the state legislatures will be women. This was already existing in the local self government, so in panchayats level, but right now we've also approved. So the parliament has approved and agreed that this participation of one third will be included into your parliament and state legislative assemblies, right? If to most to our commitment to women led development, understand. Next, so we have an ambitious target for the climate action, which has a key priorities for the coherence, reliable trade, and also the climatic actions. So the G20 achieved as of now. So with our presidency, we have achieved 87 outcomes and 118 adopted documents, marked rise from the past. సో ముందుతో కంపేర్ చేసుకుంటే మనం ఇన్ని డాక్యుమెంట్స్ చేసాం, అగ్రిమెంట్స్ చేసుకున్నాం ఆ G20 ప్రెసిడెన్సీలో. సో ఐఎమ్ డిలైటెడ్ దట్ డ్యూరింగ్ అవర్ ప్రెసిడెన్సీ ఇండియా అచీవ్డ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ అండ్ ఇట్ revitalized this multilateralism which world is speaking about. We need multilateralism, every voice have to be heard, and we've spoken about the women equality. Then we have focused on this life, which is lifestyle for environment, sustainable environment. Then we have also handed over successfully our G20 presidency to Brazil, and we are hoping for the same, where the Brazil will also take collaborative steps for the people, planet, peace, and prosperity, which will resonate over the years to come. So that is what our Prime Minister is been hoping right now. Right, Center to provide drones to 15,000 women groups for use in agriculture. So this is the next article where Center has started giving more and more schemes. This is one such schemes related to agriculture in collaboration with technology. సో డ్రోన్స్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్. సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి కదా, 15,000 ఉమెన్ గ్రూప్స్కి డ్రోన్స్ అనేది ఇస్తారన్నమాట రెంటల్ బేసిస్లో. సో ఇట్ కెన్ బి రెంటెడ్ అవుట్ టు ఫార్మర్స్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ పర్పసెస్. సో దిస్ డ్రోన్స్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ టు సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్. సో ఈచ్ డ్రోన్ విల్ కాస్ట్ అబౌట్ 10 lakhs and 80% of the expenses will be paid by this central financial assistance only. So the decision was come up with the Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi ji and Union Information Broadcasting Minister Anurag Thakur. So these both have decided on this. And what is the budget laid on? So financial outlay of 1,261 crore for the 2-year span beginning from 24-25. So there is a scheme which has been approved. And ఇది కాకుండా ఎవరైతే ట్రైనింగ్ తీసుకుంటారో, సో పైలట్ కోపైలట్ అంటారు కదా, ఎవరైతే ఈ డ్రోన్ హ్యాండ్లింగ్ చేస్తారో ఆ రిమోట్ కంట్రోల్స్ కానీ, వీళ్ళకి ఇనీషియల్ ట్రైనింగ్ అప్పుడు కూడా వాళ్ళకి 15,000, కోపైలట్కి 10,000 ఇస్తారనమాట. ఆ ట్రైనింగ్ కోసము womenలో who have been aged above 18 and age 18 or above will be given 15 days training. ఎలా చేయాలి, 5 days mandatory డ్రోన్ పైలటింగ్ అండ్ అడిషనల్ 10 day ట్రైనింగ్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ పర్పసెస్. వీళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి అని కూడా చెప్తారనమాట. సో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అట్ ద SHG లెవెల్ అండ్ ఫర్ ఉమెన్. సో డైరెక్ట్ డ్రోన్స్ ఓన్లీ ఫర్ ఉమెన్. యూ అండర్స్టాండ్ how far they are going up to develop this women participation into economy. Right, next article. Cabinet approves 24,104 crore outlay for tribal welfare. So this is tribal welfare in the name, but targeting people are PVTGs. So tribal groups chala untai, but ee particular scheme special focus on PVTGs, particularly vulnerable tribal groups. Mana country lo 75 PVTGs unnai, groups, different groups. Mana Andhra lo తీసుకుంటే చెంచూస్. సో వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ అదర్ గ్రూప్స్ విచ్ కమ్ అండర్ దిస్ PVTGs. ఈ గ్రూప్స్ అన్నిటికీ కూడా కలిపి 24,104 crores అవుట్లే ఫండ్ అప్రూవ్ చేసింది అనమాట, ఓన్లీ ఫర్ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్. వాట్ డస్ దిస్ డూ? ఆ స్కీమ్ పేరేంటి, ఏం చేస్తుంది? Right. So Union Cabinet on Wednesday approved the Special Development Mission for PVTJs with an outlay of 24,104 crore for a span of 3 years. 3 years course. ఇందాక చూసిన డ్రోన్స్ అయితే 2 years, ఇది 3 years. Of the 24,104 crore, 15,336 crore will be funded by the Union government and 8,768 crore by the respective government. So while a target ఉంటుంది కదా ఈ PVTGs ఉన్న చోట్ల maximum funds will be given from the center itself. But this is a collaboration between center and state. This will be like central sponsored schemes, and the scheme is called PM Janman. What is this Janman? PM Janjati Adivasi Nyay Maha Abhiyan. So which was announced in the union budget and launched by Prime Minister Narendra Modi on November 15th. So in the union budget, if you would have seen, they've clearly mentioned that our focus would be on the development and the tribal welfare of PVTGs. So in this regard, they've started this particular scheme, which is meant to improve the overall socio-economic conditions of the 75 tribal groups. So as I told you, the total groups of PVTGs are 75 all over the country. So it focuses on 11 critical interventions and part of their existing schemes with inclusion of 9 ministries.
These 9 ministers will work together. Our ministries అన్ని కలిపి వర్క్ చేస్తుంది, రైట్. ద మిషన్ ఎయిమ్స్ టు బిల్డ్. సో అసలు ఈ మిషన్ ఏంటి? ఓకే, వీళ్ళకి సోషియో ఎకనామికల్ డెవలప్మెంట్ ఓకే, బట్ ఏం చేస్తుంది ఈ స్కీమ్ ద్వారా? ఫస్ట్ పక్కా హౌసెస్ ని బిల్డ్ చేస్తుంది. 4.9 lakh Pakka houses will be built with a lay of 8,000 kilometers of connecting roads. Now the thing is, houses kattistar sare, houses ki vellalante darulu. So even connecting roads will be built and bring piped water for all the households in over 22,000 villages. So piped water, so drinking water facilities, then for staying up they will be having houses, and for connectivity routes. So infrastructure, then they have this houses, residential facilities. That is something you need to understand. It will provide a community water pipelines to 2,500 particularly vulnerable tribal villages. Any villages? 2,500 villages all over the country with a fewer than 20 households. At least initial ga at least 20 households ఉన్న each village కైనా సరే పంపిస్తారనమాట. స్కీమ్ ఎయిమ్స్ టు బిల్డ్ 2,500. సో నాట్ ఓన్లీ దిస్, ఇది కాకుండా అక్కడున్న ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ఉండొచ్చు, లేదంటే అదర్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఆఫ్ ఇల్ హెల్త్ కావచ్చు, చిల్డ్రన్ కావచ్చు, వీళ్ళు టార్గెటింగ్ కదా అంగన్వాడీ వాళ్ళకి. సో 2,500 ఈచ్ విలేజ్కి అప్పుడు ఒక్కొక్క అంగన్వాడీ వస్తుంది అనమాట. అంగన్వాడీ 2,500 అంగన్వాడీ సెంటర్స్, సెటప్ 1,000 మొబైల్ మెడికల్ యూనిట్స్ అండ్ ఇన్స్టాల్ మొబైల్ టవర్స్ in 3,000 villages, and set up 500 Vandan Vikas Kendras to facilitate sale of forest produce. So Vandan Vikas Kendras in the sense training for them, so awareness place for them. So వాళ్ళకి ఈ సేల్స్ ఫారెస్ట్ ప్రొడ్యూస్ సేల్స్ కి ఇది హెల్ప్ చేస్తుంది. అండ్ టు ఎడ్యుకేట్ దెమ్ there will be this 501 in number. Next in this mobile towers will be installed in the 3,000 villages. So almost all the villages are remote, that they don't even have signals there. So this will help for installation of mobile towers. So you need to understand that they are going to be aware of the infrastructure. So connecting roads ద్వారాను వాళ్ళకి inclusivity ని పెంచుతారు. మొబైల్ టవర్స్ ఫిక్స్ చేయడం వల్ల వరల్డ్ కి వాళ్ళ దగ్గర చేస్తున్నారు. So that is something you need to understand. It is a very good program to include PBTGs into the nation mainstream. Right, next article, fast track courts. So you know that fast track courts have been approved already undi to the scheme called fast track special court scheme. Okay, so that is being extended for 3 more years now. So that is going to be expired, but still then extend years are till 2026. This will be extended. Okay, so this started in 2019. Deniki asli fast track courts deniki to ensure that there is speedy justice and to dispensate of justice in the case of sexual offences for more than 3 years, that they have extended. So sexual offences which can come under POCSO Act or for other Nirbhaya Act. So వీటి కింద ఏవైతే కేసెస్ వస్తున్నాయో, సెక్సువల్ హెరాస్మెంట్ కావచ్చు, రేప్స్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, ఈ రిలేటెడ్వి ఈ ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్ట్స్ లో డీల్ చేస్తారనమాట. So yes, the total cost of running the scheme for a 3 year span would be nearly 2,000 crores, out of which 1,207 crore will be borne by center and 744 by the respective state. Our state ఏవైతే states ఉంటాయో దాని మీద. So center share would be taken from the Nirbhaya fund, an official statement said. And this will also include speedy, swift disposal of cases related to rape, which is under the ambience of POCSO. Okay, children cases. Next, the center has decided to set up 1,023 fast track courts after the passage of this particular law. ఎందుకు 2019 లో వచ్చిందంటే ఈ క్రిమినల్ లా అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ 2018 ఏదైతే వచ్చిందో నిర్భయ గ్యాంగ్ రేప్ కేసు కోసం, ఆఫ్టర్ మ్యాథ్ ఆఫ్ దిస్ నిర్భయ కేస్, they've started having this fast track cases, fast track courts to dispense justice as soon as possible, immediate justice. So following short problem ఏంటి అంటే మళ్ళీ criticism. 754 of the 1,023 courts have been working, as several states have assured that the center that they would set up such courts, but not many eventually operationalized them. So ఇందులో operationalized చాలా తక్కువ ఉన్నాయి. Okay, fine. So that is something which you need to know. We'll go with the next article if there is anything pending. Yeah. So again, important for your internal security. There are many articles nowadays on internal security, so you need to focus on this. Tamils are being pushed out in north and east of Sri Lanka, says Tamil MP. So basically, ఏమైంది అంటే తమిళ్లో ఉన్న one of the politician ఏవైతే ఉన్నారో, he visited India, New Delhi, where he was talking about and he was highlighting about the situations or incidents where the discrimination of Tamilians is happening in Sri Lanka. So what is the issue? Backdrop. శ్రీలంకలో 2 different గ్రూప్స్ ఉన్నారు.
నెంబర్ 1 సింహళీ స్పీకింగ్ శ్రీలంకన్, నెంబర్ 2 తమిళ్ స్పీకింగ్ శ్రీలంకన్స్. ఈ తమిళ్ స్పీకింగ్ శ్రీలంకన్స్ ఎవరంటే ఆ ఇండియా నుంచి వలస వెళ్ళిన ఈ ఫిషర్మెన్ అన్నమాట. సో వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి ఆన్ ద లైక్ ఓవర్ ద జనరేషన్స్ దే బీన్ సెటిల్డ్ దేర్. ఓకే, నౌ ద ఇష్యూ ఇస్ దట్ ఈ తమిళ్ స్పీకింగ్ తమిళ్ స్పీకింగ్ శ్రీలంకన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే బీన్ డిస్క్రిమినేటెడ్ బై ది సన్హలీస్ పీపుల్ హూ ఆర్ అన్ మెజారిటీ. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ రిగార్డ్ వాళ్ళకి ఒక అమెండ్మెంట్ చేసి పొలిటికల్ రిప్రజెంటేషన్ కూడా ఇచ్చారు ఎవరికి, తమిళియన్స్ ని. బట్ నౌ వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూ ఇస్ దట్ దిస్ తమిళియన్స్ ఆర్ బీయింగ్ మోస్ట్లీ సెటిల్డ్ ఇన్ ద నార్త్ అండ్ ఈస్ట్ ఆఫ్ శ్రీలంక. వై? బికాస్ ఇక్కడ నుంచి వలస వెళ్ళిన ఇక ఇండియా నుంచి వలస వెళ్ళిన కార్మికులంతా పైనే కదా సెటిల్ అయిపోతారు. సో ఆల్మోస్ట్ దే బీన్ ఫోకస్డ్ ఆర్ దే బీన్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఇన్ ద నార్త్ అండ్ ఈస్ట్ ఆఫ్ శ్రీలంక. బట్ నౌ వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూ ఇస్ దట్ దీస్ Sinhalese people who are mostly concentrated in the southern part of Sri Lanka. And one thing, these Sinhalese people are pro-China. Okay, they're pro-China people. These people are now invading the places of Tamilians, and they've been pushing these Tamilians out of their north and east of Sri Lanka. Okay, so Sri Lanka is pushing Sinhala population into the north and eastern provinces of the country with the aim of displacing Tamil population from these regions. The Sri Lankan Tamil parliamentarian has mentioned. So Mr. Vigneshwaran has mentioned the same thing. ఆయనే ఈ తమిళ్ పార్లమెంటేరియన్ ఆయన క్లియర్గా చెప్పారనమాట దట్ తమిళియన్స్ ఆర్ బీయింగ్ పుష్డ్ అవుట్, దే బీయింగ్ డిస్క్రిమినేటెడ్ ఇన్ ద కంట్రీ. వాళ్ళ కంట్రీ గురించి అతనే చెప్పుకున్నారు, రైట్? సో శ్రీలంకన్ సిస్టమ్ ప్రియారిటైజెస్ ఎథనిక్ అండ్ రిలీజియస్ లింక్స్, termed it as ethnocracy, and they've been pushing these particular people out of the country. Sri Lankan Tamils are at a buffer between India and pro-China Sinhala population who are from southern Sri Lanka. So, but over the years, Sinhala population have been supported to increasingly get into the northern and eastern territories that belong to the Tamil population. So that is what they have mentioned. So ఇంకా several projects కూడా అక్కడ వచ్చాయి వేర్ ఈ తమిళియన్స్ అక్కడ నుంచి తరిమేయాలని చూస్తున్నారు. అండ్ అది కాకుండా సిన్హల గవర్నమెంట్ ప్రకారం దాదాపు 1800 టెంపుల్స్, తమిళియన్ టెంపుల్స్ ని డిస్ట్రాయ్ చేశారు. ఓకే, దట్ ఈస్ బీన్ డన్ బై ద గవర్నమెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్. So yes, there is an update. Internal security, not completely related, but yet those are our people too. Fine. So yes, that's it for today. We'll meet again in tomorrow's session. Thank you.